And this is the most important session next which I want to deliver, because every time I invite them, they never says no. Being very supportive. Thank you for joining with me. Put your hands together to welcome each and every one of the entrepreneurs who I call name with name. One of the senior most entrepreneur of Kumari, Selvan sir, Selvan Muthanayagam sir, who is the founder of Almighty. May I request him to on stage, and I can request Naren sir to honor him with the shawl and memento. Selvan, the founder of Almighty, Pandit Pattanam, Naturals and whatnot. He is a serial entrepreneur, multi-talented entrepreneur. Thank you for accepting the invitation, being with us, sir. Welcome you, sir. They will be part of a panel discussion post this session, and also a motivational address from all the respective entrepreneurs. Let me take pride in welcoming the billion-dollar boy of Kanyakumari district, the founder of Pinoy's, my good friend Arun Rajiv, who always inspires the young entrepreneur community of Kanyakumari district. Welcome, and it is Dr. Naren to honor him with the shawl and memento. He was recently updated in Nani and Vigadan for making that a good turnover from Kanyakumari district. Also, congratulations, Rajesh, Rajiv, and thank you for making me very proud. Equally, take my a man who always motivated me when I was in academic environment. There's a man who always motivated me to pursue, continue with the stream of entrepreneurship. Rather than I was working in this institution, but still he was promoting me to pursue the intra-entrepreneurship ecosystem. The vice chairman of Med Group of Institutions, the founder of Melba Essentials, the first home delivery startup, a food delivery startup, Hungry Fox, the founder of Hungry Fox, whatnot, a serial entrepreneur from the district of Kanyakumari. Put your hands together to welcome Mr. Architect Al Samin for this recognition. Let me request Mr. Sai Rajanathan, AVP Startup PM, to honor him with the shawl and memento. The female force of Kanyakumari have just got a brilliant turnover after some point of time. The number of female entrepreneurs in Kanyakumari district is quite low when compared to the other districts of Tamil Nadu. An iconic leader, a woman leader, who capitalized in the fashion and model industry, beating the odds. And she was earlier talking at TEDx Kanyakumari. She just inspired and motivated hundreds of women across the state to pursue beating the odds from 0 to 1. Put your hands together to welcome Janisha Sharanja, celebrity entrepreneur and model. Let me request Amar Nasti to honor the shawl and memento. So once again, a warm welcome to Senthil sir as well of Google developer community, most inspiring personality in technology field I've ever seen. Once again, welcome you Senthil sir for being with us. Who have been the first, again I should to the information of respected Corporation Commissioner sir. He is the first one from Tamil Nadu to be listed in Harvard Business Review School for his startup for developing a product for maternity. Once again, welcome you, sir. Once again, welcome all the dear participants being here. Welcome you all. One never fails. He just finds 10,000 ways that won't work. I invite Sri Anand Mohan IAS, Corporation Commissioner, Nagarkoi, for the Chief Guest address.
I wanted to learn from you guys because the problem statements that have been provided, at least 4 or 5 problem statements, is something that as a corporation commissioner I deal with on a daily basis. And I was very curious as to what kind of solutions these young minds and entrepreneurial minds will come up. And I was really excited. I was to join you today morning, but because of some urgent meetings, I could not join you in the morning. But I was sure that I should be a part of this program at some point, so that's why I'm here with you. So I don't know what lessons I can impart to you. You guys would have know much more about the entrepreneurial ecosystem and the speakers here and the people who are serial entrepreneurs, the $1 million kids of Kumari, they'll be able to share much more with you. I am here just to give a little more clarity of a few problem statements as a corporation commissioner that we face, and maybe provide a little more clarity to you as to what kind of solutions can be made. I come here with no solutions, but I come here seeking solutions from all of you and wanting to work with you really badly because we need innovations in these fields. Because as a public servant, as a public administrator, when you get caught up in the wheel of things, you are always caught up of managing the situations with 100 number of moving parts. And when you're caught up in that circle, innovation just goes out the window. You just need to manage the situation, manage the crisis, and you have to manage the day. So we need young blood like you to come into the system and give us ideas on how we can better solve problems. So problem statement, I'll just go problem statement wise and we'll wrap this up really quickly. And if you have any questions, we can take it up as a Q&A session. That will be much more interactive and helpful for me also. But anyways, the waste generation and solid waste management and liquid waste management. It is one of the biggest challenges that India as a country and urban local bodies, not just urban local bodies as well as rural bodies are facing in India. And it is one of the most neglected aspects in Indian policy and Indian the business side of it, the entrepreneurial side of it. We have often overlooked the waste management part of our economy. Right from inception, right from independence, there was no concrete solid waste management action plans, and we are facing the heat of it today. So to give a brief overview of how huge the situation is, Nagarkoil is a mid-tier city. It was just recently upgraded as a corporation with a population of just over 3 lakhs, estimated population by 2025 about 4.5 lakhs, including. So that it's a mid-tier city compared to Chennai, which has 1 crore population. So I'm just saying this to give you the scale. So on a mid-tier city like Nagarkoil, we generate around 120 tons of waste a day, solid waste. 120 tons of waste is being generated every day. And the humongous task is, how do we process this waste? And to process this waste, we have to collect it. Then comes the tedious process of segregation. Because all the technology that is available right now, we can manage the waste only if we segregate the waste as wet waste and dry waste. Wet waste and dry waste, if segregated, is well. But mixed waste, if we put the same waste together, then it's such a burden. I'll explain. For example, in Nagarkoil, and this goes on to show you how backward we are in the whole scheme of waste management. We develop 120 tons of waste, 60 tons of which is wet waste. 60 tons is approximately 60 tons is dry waste. Wet waste is all the waste that decomposes, basically food waste, vegetable waste, garden waste, all that is your wet waste. And dry waste is, the plastic waste, which is non-biodegradable. So in Nagarkoil currently, we have what the processing facility we have what is called a micro-composting center. In a micro-composting center, it is a very effective technology, but a very primitive and low threshold technology. We can manage only a limited quantity of waste in these micro-composting centers. So in micro-composting centers, we have
simple technology where there are pins, 11 pins are there, and we grind the waste first, and then we layer it in these pins. We layer one layer of waste in bin number 1 on day 1, we on bin number 2 on day 2, and we continue like this, filling 11 days. 11th day we start filling the first bin again. After a cycle of 22 days, the first bin will be filled and it will turn into compost, into manure. That is how the micro composting centers work. It is a very effective technology, low cost technology, but the problem is that we can process only so much waste in one MCC point. And the disadvantages of micro composting centers are bad smell, bad odor, and you need a lot of space for it. And most often, all these micro composting centers are placed in high density populous areas. So there will be a lot of resistance from public because of some bad smell coming out of the MCC centers and so on. So this is what we do with our wet waste. What we do with our dry waste, we don't have any technology to deal with our dry waste. The plastic waste, we have leather waste, we have cloth waste. All these waste right now are segregated and stored in different places or dumped in a landfill. Some amount of plastic waste are being baled and sent to cement factories in which they use this plastic waste as furnace fuel. So that is the end of processing capacity of a mid-level urban local body in India. Throughout the country, not just Tamil Nadu, throughout the country, this is the scenario. So we collect the waste, we try to segregate it, then we process it. Wet waste in micro composting centers. There are other technologies like bio-CNG plants are there, which is another technology for processing wet waste, where you turn this wet waste into bio-CNG gas, which can be bottled and sold. So Nagarcoil Corporation is in the process of setting up a bio-CNG plant, 60 metric ton bio-CNG plant, which will come up in 1 year's time. So that will still improve our processing capacity a little bit. Also on the wet waste processing side, that is the limit of it. We can either turn it into compost or we can turn it into biogas. On the plastic processing side of it, the technology that is more successful in India, where I personally seen is Indore Municipal Corporation, where they have a huge plant which basically segregates the dry waste. We collect the dry waste. They are segregated into different components, like leathers are separated out, cloth is separated out, plastic bottle, PET bottles are separated out. So all this once the dry waste is further segregated, they sell it to recyclers. So that is how they process it. But otherwise, and it is a very cost-intensive technology. Material recovery facility. This is called a material recovery facility, where they use long trommels, they use optical segregators and all that to segregate the dry waste into these 16 different types of waste, and then they sell it. So what I'm trying to tell you is that we need more technology where we can process both our wet waste and dry waste, process it quickly, process it at a low cost, and the most difficult part in all this process is segregation. Because once the waste is collected as in lump sum, then it can be segregated only by hand. It is a 100% manual process. So segregating this waste can only be done at the household level, individual household level. நம்ம வீட்ல இருக்கிற குப்பை நம்ம பிரிச்சு கொடுத்தால் தான் அது segregated ஆகும். Once you give us unsegregated waste, then segregating it at a large scale is next to impossible. It's almost impossible to segregate the waste of the waste. So அதுக்கு நாங்க என்ன பண்றோம்? We give IEC activities, குப்பை எல்லாரும் பிரிச்சு கொடுக்கணும் போயிட்டு எல்லா வீட்லயும் சொல்லுவாங்க. But the problem is that the compliance is really low. In Nagarcoil, we are able to obtain around 70 to 80% segregation efficiency. 20% of the waste is still unsegregated, and we have to dump it in a landfill site. So these are the basic problems. One is collection, one is segregation, and processing. So your technical interventions are required at each and every stage. If there is a technology which will motivate a household to segregate the waste as dry and wet waste,
Right now, what the problem is that an individual household does not have the incentive to segregate as wet and dry. ஒரு நிமிஷம் வேலை தான், அதாவது ரெண்டு கூட வச்சிடணும், ஃபுட் வேஸ்ட் ஒரு கூடையில் போடணும், ட்ரை வேஸ்ட் இன்னொரு கூடையில் போடணும். But the 30 seconds or 1 minute of additional work is required. There is not enough motivation for a housewife or whoever in the household to segregate the waste and hand it over to the local body administration. So if a technology intervention can be found, something as basic as that, which can motivate it or which will make that 30 seconds additional task easier for the household, segregation will improve. That is one area where you can think. Another area is decentralized processing of waste. So basically, as a household, every human being has to generate waste. As long as we are using products, as long as we are consuming food, it is imperative that waste is generated. So waste generation cannot be prevented at any cost. So what are the technologies available so that if I generate 10 kgs of waste a day, how can I process it at my household level and not throw it at the street, not pass it on to the next level? If each of us process the waste that we generate at our own level, then all these other technologies become redundant. So what are the technologies available right now, individual household level? We have something called pipe compost. All these are primitive, like basic technologies. There's no rocket science in waste management. Pipe composting, there will be a pipe fixed in your household, and the individual has to put the dry wet waste, the food waste, vegetable waste into this pipe, and over a period of time, it will turn into compost. But what is the problem again? The additional labor that you have to do every day to put this waste into that pipe. யாருமே பண்றதில்ல. 100 வீட்ல கொஞ்சம் கொண்டு இந்த பைப் கம்போஸ்ட் போட்டுட்டீங்கன்னா 10 வீடு கரெக்டா பண்ணுவாங்க. 90 households will do it for 1 week and leave it at that. So it is labor intensive, it is time consuming, that is one point. Then it creates a bad odor when you remove the lid. That is an irritant for the households. And when it rains, when there is moisture in the soil, this technology does not work as well. And the decomposition correct and it will not turn into manure. So these is one solution which is available. And there is a new technology coming up called bucket composting, where they turn this pipe which is connected to the ground into a bucket where there are different levels. Same thing, you have to put waste in. All the cons, all the disadvantages for pipe composting which are there, continues for decomposting also. So if you can come up with a technology where you can process the individual household waste at the household level without creating these kind of issues, or if you find a way to monetize this individual household waste, you find technology where you can monetize it, that will be a game changer. Because waste is a problem that each and every household in the country faces, which everyone wants to get rid of. எல்லாருக்கும் நம்ம காம்பவுண்ட் விட்டு வேஸ்ட் வெளியே போனா போதும். அது எங்க போறாங்க, எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாங்க, லேண்ட்ஃபில்ல போறாங்களா, அதோ ஆடையில போறாங்களா, no one is concerned about that. But everyone wants the waste to be out of their households. That much everyone is clear. So if you can find a intervention where it incentivizes the individual households to segregate this waste, process this waste, and if you can find a way where it is monetizable, then there are $1 billion waiting for you right now. Other interventions are possible at large scale processing sites. So these are the household level. Throughout the country, throughout the world, only government manages waste, because it is urban local bodies throughout the world, not just India. Urban local bodies and rural local bodies are the people who handle the waste, because no one else wants to handle it. So as a corporation, हम कहते waste वरागा. Waste வரும்போது அதில் ஒரு 80% segregated waste வரும், 80% wet waste, segregated dry waste, and we will have unsegregated waste also. That is also not completely, we cannot prevent that, because not every household will do segregated waste. Some amount of unsegregated waste will also come. So what kind of new technologies that you can, for example, recently, last week, a company from UK
contacted us. So they have come up with a technology. It's pyrolysis. How many of you know what pyrolysis is? So pyrolysis is basically high temperature, low oxidized combustion of plastic, where it will turn into oil. Plastic on the high temperature at low levels of oxygen, if it is burned, then it turns into oil, which can be used as a fuel. So this is pyrolysis. But the problem of pyrolysis is that the process itself is highly polluting. The process itself is highly polluting, and the end product, this oil that we get from the process of pyrolysis, is also polluting and has very low efficiency. So this company, it's a UK-based company. So they claim that they have developed a technology, a pyrolysis technology, in which it is completely pollution-free. It's a 100% closed-loop system with zero emissions, where the oil that is generated out of the pyrolysis is 99% comparable to the biocarbon-based fuel that we are using, and also the process produces fuel-grade hydrogen. So there are two byproducts: fuel-grade hydrogen, because hydrogen is going to be the fuel for the future. That electric cars and hydrogen-operated cars, hydrogen-operated. So electricity and hydrogen are going to be next coal and diesel for the entire world. So they have improved upon the pyrolysis technology to make it less polluting, to improve the quality of the output, and to create a second output. So these kind of interventions are required in the point of processing, which also has a huge market, because everywhere you go, there will be an urban local body handling waste. When you are Chennai, the waste processing ecosystem of Chennai itself will be upwards of 100 crores a month. The business of collection, the segregation, processing, there are companies which do it. Of the waste of 1 crore people generated, and that waste economy itself will be that. So these kinds of technology. Yesterday, just before I was to leave from office, another startup from Kerala contacted us. So they have developed a better incinerator where the pollution level is less, and they don't need an active fuel. Where would fuel source there for burning the waste? So the waste, they use a technology called I forgot the name. Basically, what they do is waste is filled in this incinerator, and high pressure air is made to flow through it. And once the air flows through it, it becomes kind of a bed, and that is easily combustible. So where the fuel illama waste on the combustion technology development. So hundreds of thousands of different technologies, technical interventions are possible. What becomes successful is that what is the cheapest, what requires the lowest source of energy, what is the least polluting, and what can handle large quantities of waste at one go. So this is another place where you can find solutions. Solutions are badly needed or very urgently needed by the country and the world. And these are solutions which do not have problems. These are problems which do not have concrete solutions as of now. And problems which do not have concrete solutions for an entrepreneur is opportunity. So these are all opportunities which are just waiting to be cashed in. Whoever comes up with that $1 billion idea will be the next Steve Jobs. So what I came here to do is just to lay out what are the processes that go through when waste segregation collection processing happens, and to provide maybe a little bit of clarity as to what kind of interventions will be successful. So I don't need to go on for a longer time. So I'll conclude my speech here. And there are other problem statements also which I don't think I have the knowledge to talk about. So I'll stop right here. And if you have any questions, we'll take a Q&A session. But I am more than curious to hear from you as to what kind of solutions that you have thought about for the problem statements in the field of waste segregation. Thank you. Thank you so much, sir, for the great talk about the waste management. I'm sure that there will be someone here itself bringing a great innovative
idea for the problems you have mentioned. A successful man is one who lays strong foundations with the bricks others are thrown at him. I invite Mr. Sai Ranganathan, AVP Startup Tamil Nadu, for the special address. Thank you for the opportunity being a local corporation. Thank you, Dr. Sir, for really talking deep about the carbon statements, what the corporation faces. When he was explaining the carbon statements, what the corporation is, he went into the details of how even the household waste should be separated. So that's the detail that our commissioner really says. Hats off to you, sir, for this passion for the city. I think we really need more passionate people like this who could solve problems of the cities. So I really want to thank the college officials for really making this happen. So this is really a fantastic opportunity for all students to really discuss on about how we can solve the problem statements of corporations. I think this is an opportunity which not many colleges get in the early stages. So I request each one of you to make use of this opportunity. So I would like to really dwell on how the startup ecosystem funding works, so that it can give you knowledge about how, if you start to do a startup, how you can plan to raise funds in the coming days. So there are a lot of funds available both in the government side, both in state and central government, as well as in the investment ecosystem, which is venture capital funds and private equity funds to really support your startups. All they look for is you really have the ability and the passion for your startup and for the problem that you're solving. Can you really build a sustainable business out of it? So there are many funding schemes which, for example, the government of Tamil Nadu is offering. To start with, we've got a taxi which provides 10 lakhs and 15 lakhs for real innovation scalable startups. So far, 109 startups have been sanctioned for this. Today, Honorable CM has also sanctioned the first tranche of 5 lakhs to a few startups in Chennai. So this is one of the flagship programs of Tansi, for startup team, which I really request all of you to utilize this. It will run the opportunity, especially for startups which are really having innovation and product development. Then there is also schemes like innovation voucher program, which offers 2 lakhs and 5 lakhs into variations. So 2 lakhs is actually for the idea stage, and 5 lakhs is actually for the product market development as well as for scaling the company. The opportunity is scale பண்ணால we can build a phenomenal product, and we've got real good incubators in Nagarjuna, which I think each and every organization should really capitalize. Then start leading and taking part in real pitch events which happen all through districts. So there is venture capital funds which actually take part in many hackathons as well as many investor connect programs. I would recommend each all of the students to please submit your pitch business plans and to start pitch to them. You will really have a fantastic response and kind of feedback about how you can refine your business plan, how you need to sharpen your business model, how can you build a sustainable business development. So just when you pitch events, pitch on RMI, you will have a fantastic response. There is ample amount of funding available outside. Even though people talk about recessionary trend, so funding doubts market, but there is definitely ample amount of funds available out there. All you have to do is go meet the investors and get their feedback about how I can build a sustainable business. நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப் நாங்கள் அடிக்கடி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லையும் இப்போ இன்வெஸ்டர் கனெக்ட் ப்ரோக்ராம் செய்ய ஆரம்பிச்சோம். இந்த மண்டே கூட பிளானிங் டு டூ இன்வெஸ்டர் கனெக்ட் செஷன் in Madurai. So please do check our social media for all these kind of updates where we update all our progress there. So அதில் உங்கள் பிச் டேக்கை மட்டும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணாலே போதும். In fact, we have even tied up with a fund called Campus Fund. அவங்க student startups தான் fund பண்றாங்க. They look for startups. Student final year இருக்கலாம், second year இருக்கலாம், third year இருக்கலாம், இல்லை recent pass பண்ணா கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரி startups கூட they are willing to support. The name of the fund is Campus Fund. எங்களோட LinkedIn அக்கௌண்ட்ல போய் நீங்க startup team and Campus Fund search பண்ணா உங்களுக்கு அந்த campaign கிடைக்கும். நீங்க அதுல அப்ளை பண்ணலாம். So we really want to create a lot of student entrepreneurs in the state. In fact, every year the Economic Times one of the prominent business dailies which really focus on startups. Adha pathina last 4 years they have been consistently giving awards for student driven entrepreneurs. There are companies like Autumn Bags company, they are an electric fan company.
They started by engineering dropouts from IIT. So they have really scaled the company very well, raised funding. They had challenges in the first 3-4 years, but இன்னைக்கு Artenberg or valuation it's at a different level, and they have built a scalable business also. There are companies like Oxford, which is also building a bot company. So இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இன்னைக்கு நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்காங்க. So I would request all of you to please make use of this opportunity. I think back then we are all doing our post graduation. We didn't have such kind of matured ecosystem, investment ecosystem இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் நல்ல ஐடியா வச்சு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா there are investors who are willing to back you at any stage. And they are willing to hand over your network also at all points. So இதை நீங்கள் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா there is opportunity for you to really build a $1 billion company out of Nagarjuna. Our startup focus is to support startups in tier 2, tier 3, tier 4 cities only. So I think we've got a fantastic college campus and very good incubation center and then very good guidance happening. So please make use of the opportunities and think about how you can really solve problems of societies and build sustainable, like Amishka Sachinamari வந்து இந்த hackathon the waste management வந்து there are opportunities to build a $1 billion company. Bangalore engineering college student வந்து third year she found that Bangalore faces severe waste management issues faced பண்றதுனால she started a company. That company has recently raised around 10 crores of funding, and she's trying to right now solve this problem for Bangalore airport as well as for Bangalore corporation. So you could also be one such kind of startup out of the waste management area or recycling or any such kind of areas. All you have to do is just put your head into it and just work on the concept and then develop a product on it. I think you can also be a next big company in the space and raise probably 10 to 50 million crores in this area. So opportunities really is there for all startups. So I would really encourage all of you to please keep following our social media where we keep updating all these kind of investor programs and making use of it. Thank you everyone for the opportunity. Great talk about the startup. I hope the details you told about the funds and opportunities in the environment about the startup will be very helpful for each and everyone present here. The golden rule for every businessman is putting themselves in the customer's place. I invite Mr. Sendil, Project Lead, Erode Hub, for the special request. Thanking each and everyone is a very important point in everyone's life. I invite Mr. Rahul for the vote of thanks. This is not vote of thanks. Adding on now, Mrs. Kumari with our respected commissioner, post this we have a panel discussion. Before that, I just want to share a couple of things. One, for every participants, we have given an autograph sheet. Certain memories that you take in your heart cherishes for a long time. Number one. Number two is there should be someone to inspire you. It doesn't matter who you are getting inspired. See, one of the biggest inspiration is my dad. I always see him. He's in home. He stays at my home. I fight with him often. Each day I fight. Still I fight with him. Once upon a time I cried. Now he cries because of me. Now that is how the transition goes on. But still, I always keep on inspiring. This man keeps on inspiring me, even after getting an accident, losing his balance in life, where he knows in the entire life he cannot come back with the balance he had, because my father was a physical director. Couple of years back, 2 years back, he met with an accident where he lost his balance for a lifetime. But still. He motivates me like anything that you should not be down with any problems. Now that is one big lesson. Likewise, there might be someone who inspires you all the time. Maybe students, maybe Anand sir was talking about something. Anand sir might be an inspiration. Might be Sendil sir might be inspiration, or might be Lenil sir might be inspiration. Anybody here might be inspiration. So what I'm going to do with this autograph sheet is that the person who inspires you, because post this session, we have a panel discussion of my success story, where all the entrepreneurs will be questioned on their journey over a period of time. Then every entrepreneur will talk for 5 to 8 minutes regarding building their startup journey from 0 to 1. Now post this is a panel discussion. From there, you might get inspired from, of course, all of them. So you are going to get autographs in those sheets from people who you are really inspired.
Now this session is exclusive Q&A with the respected Corporation Commissioner for the problem statements which you have chosen. Any student team who has your idea, maybe you can pitch it quickly with your questions to the Commissioner. Can I get mic here? Audience mic. So sir can talk in 3 languages. This is Tamil, English and Malayalam. So good evening, sir. So first of all, என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தான் நான் எடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலி வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா வேஸ்ட்டை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது தான் இப்போ இருக்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க ஒன். ஸோ அதை வந்து எல்லாமே கார்பரேஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே தான் செப்பரேட் பண்ணுறோம். அதில் இருக்க டிஃபிகல்ட் என்னன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹேண்டில் செப்பரேட் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் அதுக்கான காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். ஸோ அதை ரொம்ப சீக்கிரம் ரெடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம ஹவுஸில் வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து கார்பரேஷனுக்கு போகும்போது சப்போஸ் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது, சீக்கிரம் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி இங்கே எடுத்தோம் அப்படின்னா ட்ரை வெட் வேஸ்ட் எடுக்கிறத விட பிளாஸ்டிக் தனியாகவும் ப்ளஸ் பயோடிகிரேடபிள் நான் பயோடிகிரேடபிள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சப்போஸ் இப்போ நாங்கள் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கிச்சனுக்காண்டி இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ சப்போஸ் யாராவது கிச்சனில் யாராவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே நம்ம 2 டஸ்ட்பின் வச்சுக்கலாம், பட் பயோடிகிரேடபிள் நான் பயோடிகிரேடபிள். பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து த்ரோ பண்ணணும் மட்டும்தான் டஸ்ட்பின்ல அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் மட்டுமே இருக்குமே தவிர அங்கே ஒர்க் டென்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து இந்த டஸ்ட்பினில் போடணும் அந்த டஸ்ட்பினில் போடணும் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்காது. ஸோ நாங்கள் என்ன மாதிரி டஸ்ட்பின் மாடல் ரெடி பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரே ஒரு டஸ்ட்பின். ஸோ இந்த டஸ்ட்பின் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணாங்க. ஸோ ஒரே டஸ்ட்பினில் வந்து மொத்தம் 3 செப்பரேஷன்ஸ் பாக்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ இது சென்சார் மூலமாக இப்போதைக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்டை வந்து டிரெக்ட் பண்ணி ஒன் சைடும், இன்னொன்று வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள். சப்போஸ் நான் பயோடிகிரேடபிள் இல்லாமல் இருக்கிறது அதர் வேஸ்ட்னு சொல்லி மொத்தம் 3 செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதிலிருந்து நாங்கள் வந்து இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்காண்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி இதை வந்து இன்னும் பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இதை ரெடி பண்ணது வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ், மால்ஸ் இந்த மாதிரி இதுக்காண்டி தான் நான் ரெடி பண்ணது. ஸோ ஏன் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்கே ட்ராவலிங் பண்ணும்போது அங்கே வந்து சில பேர் சாப்பிடவும் செய்கிறாங்க, ப்ளஸ் பிளாஸ்டிக் லேஸ் இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணுறது வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா த்ரோ பண்ண மாட்டேங்கிறோம், தனித்தனியாக தான் த்ரோ பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லாமல் கார்பரேஷன். எஸ், நீங்கள் சொல்கிற ஐடியா வந்து அந்த கோர் ஆஃப் த ப்ராப்ளத்தை டார்கெட் பண்ணுறீங்க. அதாவது நான் பேசும்போது சொன்ன மாதிரி செக்ரிகேட் பண்ணும்போது அதை இன்சென்டிவைஸ் பண்ணணும். அதாவது எக்ஸ்ட்ரா 30 செகண்ட்ஸ் எஃபர்ட் வந்து நீங்கள் குறைக்கிறீங்க, கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகும். திஸ் வுட் பி அ கிரேட் ஐடியா. த ஒன்லி ப்ராப்ளம், ஒன்லி மை இஷ்யூ வித் திஸ் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் இண்டிவிஜுவல் வேஸ்ட் வில் பி வெரி அஃபோர்டபுள். அதாவது ஒரு வேஸ்ட் கூட வேஸ்ட் பாஸ்கெட்டுக்கு யாருமே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி 1000 ரூபாய்க்கு ஒரு வேஸ்ட் பாஸ்கெட் வாங்க மாட்டாங்க. So when you scale up the production, it should be your profit lies in getting this waste basket to each and every of you. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு ஒரு waste basket நீங்க வந்து 10 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட market is really huge. So try to bring the cost down, but this technology is super effective, and if you have a prototype, please bring it to the corporation. We can take it. We made already 70% completed. Okay. So அந்த ப்ரோட்டோடைப் இப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சு இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பட் இதை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணி அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட் நான் ரெடி பண்ணேன். பட் இதை நான் வந்து கம்பல்சரி இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்காண்டி ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணி ஃப்ரீயாக டெஸ்ட் பண்ணி பண்ணி. சூப்பர், ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. எங்களோட வேஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் தான் வேஸ்ட் செக்ரிகேஷன். இப்போ வேஸ்ட் வந்து வீட்டில் செக்ரிகேட் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அது வந்து ஏதாவது ஒரு ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்தா இது ஒரு ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக ஒரு இம்ப்ளிமெண்டபிள் சொல்யூஷன். அப்படி அகமதாபாத்தில் இந்த ஒரு இம்ப்ளிமெண்டபிளான ஒரு இது எப்படின்னா அவங்க வந்து வாலண்டியர்ஸை வச்சு வீட்டில் டேரெக்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வாங்கிக்கிறாங்க. பட் அவங்க வந்து அதுக்கு எது ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸோ எதுவும் கொடுக்குறதில்ல. ஒன்லி இன் அர்பன் சிட்டிஸில் மட்டும்தான் இப்போ இதாக இருக்குது. ஏன்னா லிட்டரேட் பீப்புள் வந்து இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு சொல்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா அந்த பீப்புளோட சைக்காலஜி வேஸ்ட்டில் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு நினைக்கிறதுனால தான் அது ஒரு வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த வேஸ்ட்டை வந்துட்டு ரீசைக்கிளர்ஸ்க்கு ஒரு வீட்டில் வந்துட்டு ஆவரேஜாக ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு 7.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி டஸ்ட்பின் வந்து ஒரு ½ ஃபில் டஸ்ட்பின் தான் வேஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். அதே இது வந்துட்டு நம்ம டெய்லி அந்த வீட்டில் கலெக்ட் பண்ணுறோம்னா
அந்த வீட்டில் ஒரு வீட்டுக்கு வந்துட்டு 6 வெனில் ஷீட்ஸ்லான டஸ்ட்பின்ஸ் கொடுத்துருவோம் சார். அது கொடுக்கறதுல டெய்லி கலெக்ட் பண்ணச்சுல அவங்களுக்கு வேஸ்ட் சைஸ் டஸ்ட்பினோட சைஸ் பெருசாகாது. அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த டெய்லி கலெக்ட் நாங்கள் வந்து டெய்லி வண்டியை கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். அந்த கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த இப்போ கன்னியாகுமரியில் நாங்கள் சர்வே எடுத்ததுல நிதிஷ் ட்ரேடர்ஸ், கேகே ட்ரேடர்ஸ், இந்த மாதிரி எஸ்ஆர்எஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. ஈவன் ஆவின் வந்துட்டு ஒன் பேக்கெட் 20 பைசா 10 பைசா ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது. ஏன்னா ஒரு 10 பைசாக்கு யாரும் வந்து ஒரு மில்க் பேக்கெட் கவர் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் வந்து ஒரு நாங்கள் டெய்லி பண்ணுறதுல அந்த அவங்களோட டேட்டா வந்துட்டு நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இவ்வளோ வெயிட் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்துட்டு ஒரு ரிவார்ட் பாயிண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி நாங்கள் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு மந்த்தில் கோகனட் ஷெல்லு, பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட், இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் பெட் பாட்டில்ஸ் இருக்குல்ல சார், இந்த வேஸ்ட் எல்லாமே நாங்கள் ரீசைக்கிளர்ஸ்க்கு டேரக்ட் இவங்கள்ட்ட கொடுக்கறதுல ஒரு அரௌண்ட் 6 தாலுக்ஸ் இருக்குங்க சார். அந்த 6 தாலுக்ஸ்ல இவ்வளோ வீட்லேயும் வந்துட்டு நாங்கள் டெய்லி கலெக்ட் பண்ணி டேரக்டாக ரீசைக்கிளர்ஸ்ல வந்து கொடுக்கறதுல அவங்க எங்களுக்கு அந்த வேல்யூவோட ப்ராடக்டாக தருவாங்க. ஒரு தனித்தனியாக ஸ்பிட் பண்ணச்சுல அது எல்லாத்துக்குமே வேல்யூஸ் இருக்கு. வேஸ்ட் லீவ்ஸ் அவங்க எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஒரு வேல்யூவோட தரதுனால எங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். இவங்களுக்கு நாங்கள் கஸ்டமர்ஸ்னால் நம்ம வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஒரு எங்களோட டேட்டா பேஸில் இவ்வளோ ரிவார்ட் பாயிண்ட் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லச்சுல நாங்கள் அவங்களுக்கு எவ்வளோ அந்த அவங்களோட ஆப்பில் எவ்வளோ இது கேஷ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு தெரியும். ஒரு மந்த்தில் இவ்வளோ வேஸ்ட்னால எங்களுக்கு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகுது. இப்படி ஒரு 1 மந்த் கழிச்சு நாங்கள் ஒரு 100 rupees 200 rupees கொடுத்தோம்னா ஒரு ஓவர் ஆஃப் பீரியட் டைம்ல மக்களுக்கு அது வந்து சைக்காலஜிக்கலாக அடாப்ட் பண்ணுற ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும் சார். ஸோ இதில் வந்து டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர், அதாவது நீங்களே போய் வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுவீங்களா? ஆமாம் சார். நீங்களே வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி இந்த 6 விதமாக பிரித்து யூ வில் செல்? நோ சார். நோ தே வில், அதாவது 6 டிஃப்ரெண்ட் பாக்ஸஸ் நீங்கள் கொடுப்பீங்க. அதில் தே ஹேவ் டு செக்ரிகேட், அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து செக்ரிகேட் பண்ணணும். அது நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ரீசைக்கிளர்ஸ்க்கு சேல் பண்ணி அதில் இருக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுப்பீங்க. எஸ் சார். The basic problem with this is, it's a very good idea. It incentivizes the household, 100% it incentivizes household to segregate the waste. அதாவது ஒரு மாசத்துல எனக்கு வந்து have you done any study ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு எவ்வளோ ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் or எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆவரேஜ் வேஸ்ட் அவங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எவ்வளோ வேஸ்ட். ஒரு ஆவரேஜ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆஃப் 5 members, 3 adults 2 children. ஒரு the rough and thumb rule is that daily 1 kg per household, 1 kg household. அப்படின்னா ஒரு 5 member household a day in a month 30 kgs of waste will be generated, of which 15 kgs will be your wet waste, மக்கும் குப்பை. 15 kgs தான் மக்காத குப்பை. அந்த மக்காத குப்பையில தான் நீங்க இந்த 6 விதமா பிரிக்க முடியும். So 50% is non-monetizable. That is the first problem. And only 50% is monetizable. And monetize பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாசத்துக்கு 10 ரூபாய் கூட வராது ஒரு வீட்டுக்கு. சார் ஹையஸ்ட் பேர் And நீங்க ஃபேஸ் பண்ண போற இஷ்யூ என்னன்னா the collection, segregation, selling. It's a logistical nightmare. இப்போ கார்ப்பரேஷன் நாங்கள் பண்ணும்போது I am having a fleet of 1000 workers, a vehicle fleet of 150 vehicles which goes door to door collecting this, segregating the waste. ஒரு மாசத்துக்கு கார்ப்பரேஷனுக்கு செலவு வந்துட்டு only for salary of manpower is 1.5 crores. Vehicle maintenance charges, vehicle fuel charges time. So approximately 2.5 to 3 crores in a entire city government is spending to collect the waste and segregate. நீங்க இது கலெக்ஷன் போகும்போது you will face the same issue. It's a logistically intensive process. நீங்க lot of manpower நீங்க employ பண்ணணும். அதாவது ஒரு 100 வீடு கலெக்ட் பண்ணணும், மேக்ஸிமம் 100 ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ், அதுவும் பக்கத்துல இருந்தால் ஒருத்தர் கவர் பண்ண முடியும். செப்பரேட்டாக இருந்தீங்கன்னா 100 வீடு ஒரு ஆளை கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு சிட்டி ஒரு வார்டு எடுத்துக்கிங்க 1500 ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணோன்னா 1500 ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு மட்டுமே ஒரு 10 லேபர்ஸ் இருக்காது. லேபர் காஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபேக்டர், டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபேக்டர். அதுக்கப்புறம் இந்த ரீசேல் வேல்யூவில் இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் I am not sure if it will cover your logistical cost. அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது ப்ராக்டிகலி பாசிபிளான எனக்கு தெரியல. பட் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட். த கோர் ஐடியா இஸ் வெரி, அதாவது யுவர் வேஸ்ட் இஸ் வெல், அதுதான் கன்செப்ட். அதாவது நம்ம வேஸ்ட்டு வந்து இட்ஸ் $1 billion இண்டஸ்ட்ரி.
செக்ரிகேட்டடாக ஃபைனலி ஒரு ப்ராசஸிங் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒருத்தர் கையில் இந்த வேஸ்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா யூ கேன் டர்ன் இட் டு வெல்த், நோ டவுட் அபவுட். வெட் வேஸ்ட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், ட்ரை வேஸ்ட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸை இன்சென்டிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு தி ஐடியா இஸ் பிரில்லியன்ட். பட் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது பெட்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஃப் யூ பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் வில் ஒர்க் பெட்டர். பிகாஸ் உங்களோட ஐடியா இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் வி ஆர் டூயிங். நீங்கள் போய் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க, சேல் பண்ணுறீங்க, அதிலிருந்து ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு வரும். த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் இஸ் வி டோன்ட் செல், வி ப்ராசஸ். நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க, அதிலிருந்து கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து உங்களோட காஸ்ட்டும் அது வந்து இட் ஹேஸ் டு பேலன்ஸ் இட் அவுட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு மேக் ப்ராஃபிட் இனஃப் டு ஷேர் இட் பேக் டு த ஹவுஸ் ஹோல்ட். அது ப்ராக்டிகலி பாசிபிளான நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும். ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் மே நாட் ஒர்க் அவுட். கவர்மெண்ட்டே வந்து இதே ப்ராசஸில் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்னொரு இம்ப்ளிமெண்டபிள் வந்து கவர்மெண்ட் கூட கொலாபரேட் பண்ண முடிஞ்சா இன்னுமே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக. அதாவது உங்களோட இந்த மானிட்டைசேஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட், அது வந்து if you can collaborate with the government, then it is find a model which works hand in hand with the government. சார் ஏன்னா நாங்களே வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்கும்போது கவர்மெண்ட் சைட்லையும் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதை கம்மி பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. பிகாஸ் இப்போ இந்த வேஸ்ட்டு நாங்கள் வீட்டிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம்ல, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சீலபிள் வேஸ்ட் அது எங்களோட யாருக்கும் வரதே கிடையாது. அவர் ஒர்க்கர்ஸ் இட்செல்ஃப் செல் இட் டு தி ரீசைக்கிள். பைபாஸ் அந்த மாதிரி பைபாஸ் ஒர்க்கர்ஸே வந்து அண்ட் வி ப்ரமோட் இட் ஆக்சுவலி. ஃபார் அஸ் வேஸ்ட் எப்படியாவது நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போதும், ரோட்டில் வரக்கூடாது, லேண்ட்ஃபில்க்கு போகக்கூடாது. ஆஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அது மட்டும்தான் என்னோட தாட் ப்ராசஸ். ஸோ நம்மளோட ஒர்க்கர் வந்து அவரே கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. தே இந்த மாதிரி சீலபிள் பிளாஸ்டிக் தே இட்செல்ஃப் ஃபீல்ஸ். அவர் ஐ ஆம் கிவிங் தெம் 500 rupees or 600 rupees per day wages ப்ளஸ் அது கூட அவங்களுக்கு ஒரு 50 rupees or 100 rupees இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணும்போது கிடைக்கும். ஸோ இட்ஸ் இன்சென்டிவைசஸ் தெம் டு ஒர்க் ஹார்டு. பட் இதில் இருந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுத்து அதை ஷேர் பண்ணுறது கஷ்டம். பட் இஃப் யூ கொலாபரேட் வித் த கவர்மெண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள். இது ஒர்க் பண்ணுங்க சார். You have what you have to do is find networks where எது எங்க சேல் பண்ணலாம் and say நம்ம கலெக்ட் பண்ணி நம்ம கார்ப்பரேஷன் யார்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா you can connect this to ஒரு seller and அதில இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். and if you are able to share a part of it with the household then it will work. எஸ் சார். இப்போ நாங்கள் கவர்மெண்ட் கூட பண்ணுற மாதிரி தான் பஞ்சாயத்தோட லிஸ்ட் ஆக்சுவலாக இந்த தாலுக்கோட லிஸ்ட் ஃபுல்லாகவே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சாரி எடுத்துக்கிட்டோம். அது பேசி நீங்க அந்த லாஜிஸ்டிக் பார்ட்டுக்கு போவாம இந்த மாதிரி யூ ட்ரை டு பி a bridge between the government and the public and the டீலர்ஸ் மாதிரி. exactly. நீங்க if you anyone of you want பேசிக்காக வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் அவங்க ஆல்ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட் யுவர் சொல்யூஷன் கேன் பி ரிவார்டுன்னு ஒன்று பாயிண்ட் கொண்டு வரீங்க. ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மை நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? ஓகே சி இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் கிடையாது, வீட்டில் கரெக்டாக அதை செப்பரேட் பண்ணணும்னு எனக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் அப்போ அந்த ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற மால்ஸ், தியேட்டர்ஸ் இவங்ககிட்ட போய் அதை ரீக்ளைம் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு மாடல் பில்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் மோட்டிவேட்ஸ் மீ டு டூ தட். ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் போகும்போது அவங்களுக்கு செப்பரேஷன் நடந்துட்டாலே அவங்களுக்கு ஈஸி. ஓகே, அவங்க செப்பரேஷன் பார்ட்டை நடந்துட்டாலே ஈஸி. ஸோ அவங்க மற்ற ப்ராசஸிங் அங்கே பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, நீங்கள் அந்த ரிவார்ட் பாயிண்ட்டுக்கான பிளாட்ஃபார்மை பில்ட் பண்ணிட்டு இப்போ கமிஷனருக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு போர்ட்டல் பில்ட் பண்ணி மொத்தம் எத்தனை வார்டு இருக்குது, எத்தனை வார்டில் எவ்வளோ ஹவுஸ் ஹோல்டு இருக்குது, எத்தனை ஹவுஸ் ஹோல்டில் இன்னைக்கு வந்து சிஸ்டம் கரெக்டாக வந்து டிஸ்போசல் நடந்திருக்கு அப்படின்ற ரிப்போர்ட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஆக்டிவாக பண்ணுறவங்களுக்கு உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் ரிவார்ட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கரெக்டாக அதை செப்பரேட் பண்ணுறதுனால இவங்க உங்களோட அப்ளிகேஷன் they can take a photo, நீங்கள் ஒரு ஏதாவது வச்சுட்டு கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் வெரிஃபை பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, இந்த டோட்டல் கலெக்ஷன் நடக்கும்போது அது கரெக்டாக தான் அந்த ஏரியாக்கே நடந்திருக்குன்னா நீங்கள் 2 டைப் ஆஃப் ரிவார்ட் சிஸ்டம் கொண்டு வாங்க. ஒன்று வந்து வார்டு லெவல் ரிவார்ட் சிஸ்டம். ஓகே, அப்புறம் வந்து அந்த கம்யூனிட்டி லெவல் இம்பாக்ட் அதை கிரியேட் பண்ணும். ஏன்னா என் பக்கத்து வீட்டுக்கான என்னை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுவோம், சரி நம்ம வார்டு வந்து ரேங்கிங் ஆகணும், நம்ம வார்டுக்கு ரிவார்ட் கிடைக்கணும், நீ கரெக்டாக பண்ணு அப்படின்ட்டு. ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஹோம் லெவல் ரிவார்ட் பாயிண்ட். ஹோம் லெவலில் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க, வார்டு லெவலில் கலெக்ஷன் நடக்கும்போது வார்டு இருக்கிற அந்த கலெக்ஷன் பர்சன் ஃபைனலாக ரேங்கிங் கொடுப்பார். லைக் நான் இந்த வார்டு கலெக்ட் பண்ணி இதுதான் கரெக்டாக வார்டில் இருக்க எல்லாருமே செப்பரேஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னு அவர் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாரு. நீங்கள் அதை கேஷ் காம்பனண்ட்டாக இல்லாமல் நம்ம கூப்பன் கோட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி இங்கே இருக்கிற பிஸ்னஸோட கனெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு தேட்டர்லையோ ஃபுட் கோர்ட் அது மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ நீங்கள் டெக்னாலஜி சைடில் பிளேஸ் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா லாஜிஸ்டிக் வந்து அஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரொம்ப சேலஞ்சிங், அது ஒரு நைட் மேர் சார் சொன்னாங்க.
நீங்கள் அதில் உங்கள் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் டெக்னாலஜி சைடு ஸ்பெண்ட் பண்ணி எப்படி இந்த கம்யூனிட்டி எஃபர்ட்டை க்ளீன்னஸ்ன்ற அந்த கம்யூனிட்டி எஃபர்ட்டை வார்டு லெவலில் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். இட் ஆட்ஸ் லாட் ஆஃப் வேல்யூ டு த கார்பரேஷன். இது நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணால் நிறைய கார்பரேஷனுக்கு யூ கேன் ரிப்ளிகேட் த மாடல். Okay. We'll go for one more question. Thank you, sir. Just one more question. Many teams, please, last. லாஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட், இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் the most advantage is that it is replicable throughout. அதாவது நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் இப்போ நாகர்கோவிலுக்கு டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா it is applicable throughout the state, throughout the country. சார் இப்போ வந்து புதுசாக இண்டஸ்ட்ரியில் பயோசெப்டிக் டேங்க் ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு. ஸோ அது உங்களுக்கு அப்கோர்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக பயோசெப்டிக் டேங்க் ஒரு வீட்டில் வைக்கணும்னா ஒரு 60,000 70,000 நார்மலாக ஆகும். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா சிம்பிளாக ஏற்கனவே காங்கிரீட்லேயே நம்ம பயோசெப்டிக் டேங்க் வைக்கிறோம். ஸோ இதனால நம்ம வந்து ஒரு 20,000 நம்ம கொண்டு வந்து காசு. ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து சாலி வேஸ்ட்டை வந்து ஈஸியாக செக்ரிகேட் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம வீட்டில் வந்து மெயின் ப்ராப்ளமே ட்ரை வேஸ்ட்டையும் வெட் வேஸ்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளம். ஸோ நமக்கு மெயினாக வீட்டில் கிச்சனில் தான் மேக்ஸிமம் வெட் வேஸ்ட் வரும். ஸோ அவ்வளோ வெட் வேஸ்ட்டுமே நம்ம இந்த பயோசெப்டிக் டேங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் வந்து மீதி பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மட்டும் தான் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும். ஸோ இது போக தனியாக ட்ரை வாட்டர் இருக்கும். நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர், வாஷிங் மிஷினில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர். ஸோ இதை வளர்த்துமே பிளான்டேஷன் யூஸ் பண்ணி திருப்பி அந்த வாட்டர் நம்ம கிரவுண்டுக்கே சென்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் இருந்து வேஸ்ட் வாட்டரும் வெளியே போகாது. அந்த வேஸ்ட் ட்ரை லிக்விட் வேஸ்ட்டும் வெளியே போகுது. ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து நிறைய வேஸ்ட்டுக்கு வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகாது. நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம். ஸோ இது என்னதான் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தாலும் இதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அப்கோர்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ நீங்கள் வந்து நினச்சா எந்த மாதிரி கொண்டு போகலாம் சார்? உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நம்ம டெங்கு டைம்லலாம் ஒரு வீட்டிலே பஞ்சாயத்தில் செக் பண்ணாங்க தண்ணி தேங்கி இருக்கிறாருன்னு. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரூல்ஸ் கொண்டு வரல, ஒரு வீட்டில் வந்து வேஸ்ட் தண்ணி வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டெப்ஸு அது எந்த மாதிரி வரும் சார்? இந்த பயோசெப்டிக் டேங்க்னு நீங்கள் சொல்கிற கான்செப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க, அது உங்களுக்கு கிளியராக இல்லை. செப்டிக் வேஸ்ட் மீன்ஸ் ஃபீக்கல் வேஸ்ட். ஸோ ஃபீக்கல் வேஸ்ட்டும் ஃபுட் வேஸ்ட்டும் ஒரே டைமில் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணிருக்கீங்களா? அது ஒரு பயோகேஸ் ஃபேக்டரி ஆட் பண்ணுறது மூலமாக பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்டை நம்ம கம்போஸ் பண்ணலாம். எப்படி நம்ம அதுக்கு ஒரு செப்டிக் டேங்க்னா இப்பவும் க்ளோஸாக இருக்கும். ஆமாம், அது நம்ம இந்த பயோ வேஸ்ட் நம்ம கிச்சன் வேஸ்ட் எப்படி அதில் போடுறோம்? நம்ம வந்து நார்மலாக இந்த பயோசெப்டிக் டேங்க்னா அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் ஆக ஆக்சிஜன் வரும். ஸோ நம்ம அங்கே எப்படியும் ஏர் வெண்ட் இருக்குதா செய்வோம். அது மூலமாக கிச்சன் வேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் பயோசெப்டிக் டேங்க். அதான் ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, இதில் நான் சிட்டியில் உள்ள வீடுக்கு நானே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்ளிங் த்ரூ பிளான்டிங் பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் வெட்லேண்ட் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் கூகுள் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? நேச்சர் மிமிக்ரி பண்ணி பண்ணுறது தான். எப்படி ஆற்றுல குடிச்சு விட தண்ணியெல்லாம் பக்கத்தில் போகிறப்ப க்ளீன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, கல் மணல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணும், செடிகள் வந்து பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும். நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த இதுக்கு. ஸோ அது ஒரு வயபிள் பிஸ்னஸ் மாடல் தான். பெங்களூர் பேஸ்டு கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு 5 lakh rupees வரைக்கும் கன்சல்டன்சி மட்டுமே இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து எங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் வைஸ் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கிறவங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 1 lakh லிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இல்லை ஒரு 8,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் 6,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் உள்ள இடத்துக்கு தான் இது. மேஜராக சிட்டிக்குள்ள என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்களே ஒரு வீட்டுக்கு போனோம். எப்படி தெரியுமா? கீழே வர வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ்ல சொல்லி பம்ப் பண்ணி மாடியில் வச்சு 4-5 ட்ரம்மில் வச்சு நானல் செடிகளை கல்வாழை கெனாலிட்டிக்கா இதெல்லாம் வச்சு ட்ரீட் பண்ணி அகைன் வந்து அதை வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணி போர்வெல் ரீசார்ஜ் பண்ணோம். பட் ப்ராக்டிகலி என்ன பிரச்சனைனா மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப இஷ்யூ. வேஸ்ட் வாட்டர் ரீசைக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற என்ன மென்டாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுவிட்ச் போட்டோடனே மோட்ரு ஓடணும், அந்த ஆழம் பவுட்ரு போடணும், க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. ஸோ இது காம்போஸ்டாக ஒரு நாங்களாம் ட்ரை பண்ணோம். பட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சின்ன பாக்ஸு வர வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து செட்டில் ஆகிட்டு அது பாஸ் ஆகி வெளியில் அவுட்கம் வரும்பொழுது ரூட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணிச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். மேஜர் ப்ராப்ளம் மெயின்டெனன்ஸ் தான் இதை பொறுத்தவரைக்கும். அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்தா நல்ல வைபிள் மாடல். அதே இது கொஞ்சம் பெரிய இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, வேஸ்ட் வாட்டர் அதெல்லாம் பண்ணுறப்ப அது ஒரு நல்ல வைபிள் பொட்டன்ஷியல் மாடல் தான். Thank you, Shakti. So, நீங்கள் தனியாக மென்டல் செஷனில் Shakti அதாவது நம்ம ட்ரை வேஸ்ட்டை பற்றி பேசணும். மேக்ஸிமம் நம்ம டாக்ட் அபவுட் சாலிட் வேஸ்ட். நீங்கள் சொல்கிறது லிக்விட் வேஸ்ட்டை பற்றி. ஸோ லிக்விட் வேஸ்ட்டில் என்டையர் கண்ட்ரி இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் சென்ட்ரலைஸ்ட் ப்ராசஸ். அதாவது இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸில் செப்டிக் வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் கிரே வாட்டர் வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும்
ட்ரீட் பண்ணுறது கஷ்டங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு we are going for underground sewerage system and centralized sewerage treatment plants மூலமாக ட்ரீட் பண்ணும். That is the trend that is going throughout the country. So நீங்கள் உங்களோட சொல்யூஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா it should be very low cost, it should be maintenance free, ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும், and other disadvantages like smell அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. So நீங்கள் you can take it up to vendors basically. One final question, yes, please. The back side. நாங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 எடுத்துருக்கோம். அதாவது வந்து இப்போ நிறைய வேஸ்ட் வந்து அக்குமுலேட் ஆகல கேதர் ஆகிஸ்போன்ஸ் ஓகே ஹாட்ஸ்பாட்ஸில். ஸோ அதுக்கு வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து ஜியோ லொக்கேஷனுடைய வந்து ஜஸ்ட் அவங்க கேப்சர் பண்ணுறாங்க. அதிலே வந்து முனிசிபாலிட்டி அப்டேட் போயிடுச்சுன்னா ஈஸியாக இவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அண்ட் கொஞ்சம் கூட அனலைஸ் பண்ணும்போது இதுக்கான மெயின் ரீசன் வேஸ்டஸ் எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் மெயின் ஃபார்மட் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து அங்கே வந்து ப்ராப்பரான வேஸ்ட் லைக் டஸ்ட்பின் அந்த மாதிரி விஷயம் இல்லை. அப்படி இருந்தாலுமே ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற டஸ்ட்பின் என்ன ஆகுதுன்னா வேஸ்ட்டு ஃபுல்லாகுது, அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணல. ஸோ மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுற்றி போடுறாங்க. ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஜஸ்ட் கேப்சர் பண்ணுறோம். ஸோ லொக்கேஷன் அவங்களுக்கு முனிசிபாலிட்டி போகுது, நம்ம அவங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறோம். அண்ட் செகண்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட இப்போ ரிப்பீட்டடாக ஒரு இடத்துல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னா ஸோ அதை ரிலே பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் மீன்ஸ் கொண்டு வரலாம். அண்ட் ஃபைனலாக இன்னுமே அனலைஸ் பண்ணும்போது வந்து ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும் லைக் மேரேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட். அந்த வேஸ்டஸை வந்து அவங்க ஒரு சில இடங்கள்ல மேரேஜ் ஹவுஸ் ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இடங்கள்ல வந்து தாறுமாற லைக் இதே விஷயம் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நம்ம முனிசிபாலிட்டி நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளான லைக் ஒரு ஸ்மால் பேக்கேஜ் ஓகே. ஸோ நம்மளே கம்ப்ளீட்டாக வேஸ்டஸ் ரிமூவ் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து பிளாஸ்டிக் செப்பரேட்டாக தான் வரும். அதே ரீசைக்கிள் பண்ண கொடுத்தோம்னா இன்னுமே ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ தேட்ஸ் அவர் ஐடியா. இந்த ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் வந்து நல்ல ஐடியா. பட் ஹாட்ஸ்பாட்ஸை பற்றி பேசிக்கலாம். நம்ம கலெக்ஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ கார்பரேஷன் தான் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். உங்களோட வீட்டில் இருந்து வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணக்கூடியது எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பட் உங்களுக்கு அந்த 9 o'clock வேலைக்கு போகணும். என்னோட ஒர்க்கர் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது 10 மணி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஒர்க்கருக்காக வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க, நீங்கள் 9 மணிக்கு வீட்டுக்கு கிளம்பிடலாம். பட் இந்த வேஸ்ட் வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது கொண்டு போய் போடணும், என்னோட ஒர்க்கர் அங்கே வரவும் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ் தான் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும். ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் ஆர் பேசிக்லி கிரியேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் this is an open admission basically because of the inefficiency of the collection process. அதாவது நம்மளோட வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தோட இன்எஃபிஷியன்சி தான் இந்த ஹாட்ஸ்பாட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ உங்களோட சிஸ்டம் இஸ் சர்வேலன்ஸ் பேஸ்ட் மாடல். அதாவது இந்த ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு சென்சரோ கேமரா வச்சு மானிட்டர் பண்ண போறீங்க. யாராவது அங்கே வேஸ்ட் கொண்டு வந்து கொட்டினீங்கன்னா கார்பரேஷனுக்கு தகவல் கொடுக்கும், அப்படி தானே? இல்லை ப்ராப்ளம்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஆயிருக்கு. பட் முனிசிபாலிட்டி வந்து அந்த விஷயத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஸோ சிம்பிளாக வந்து அந்த ஆப்பில் வந்து இங்க ஹாட்ஸ்பாட் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை. பேசிக் ப்ராப்ளம் that I faced. அதாவது initially I also went on the surveillance model. Surveillance modelல போகும்போது எங்க ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கோ I placed the camera there. Workers வந்து அங்க மானிட்டர் பண்ண வச்சாங்க. So what happened is X இடத்துல இருந்த ஹாட்ஸ்பாட் வந்து Y இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆனதோடைய the hotspot problem was not solved. So அதுக்கு solution of what I did was I increased my labor force there. I increased my collection fleet. அப்போ வந்து டைமுக்கு எல்லா வீட்லயும் போய் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ஹாட்ஸ்பாட் இல்லாமல் போச்சு. The second problem that you told, the bulk waste generators னு சொல்லுவாங்க. இந்த கல்யாண மண்டபம், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், மால்ஸ், சினிமா தியேட்டர்ஸ் இதெல்லாமே bulk waste generators. இந்த bulk waste generate பண்ணக்கூடியவங்க ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு your solution will be helpful. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நாங்கள் லைக் சர்வேலன்ஸ்னா கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகல. ஜஸ்ட் லைக் ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஹாட்ஸ்பாட் நார்மல் பீப்புளாக நானாகவே இருக்கிறேன். ஓகே இதில் ஒரு வேஸ்ட் இருக்குன்னா முனிசிபாலிட்டிக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல லைக் இப்போ மெயின் ஏரியாஸ் வந்து க்ளீனாக இருக்கு. ஒரு கொஞ்சம் தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் வந்து ஃபுல் ஹாட்ஸ்பாட் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பீப்புளாக வந்து ஜஸ்ட் கேப்சர் பண்ணுறாங்க. லொக்கேஷன் வந்து சிம்பிளாக ஓகே இதில் வேஸ்ட் இருக்கு, முனிசிபாலிட்டிக்கு லொக்கேஷனோட அப்டேட் போகுது. நான் வந்து கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணல, ஜஸ்ட் லைக் an application or a software. So basically கார்ப்பரேஷனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் பிளஸ் பிசினஸ் மாடல். The problem is that it is already available. கார்ப்பரேஷனுக்கு அந்த சிஸ்டம் இருக்கு. We have a app in which you can take a photograph எங்க இருக்கக்கூடியது. But the number of users are very less. Okay. Other if you can develop a better app, better if you can என்ன சொல்றது reward the people who are
clicking these pictures and providing this information. That will work. Yes. Is the business model? The business model work out. But it is again a model based on pointing fingers. Under waste corporation information கொடுக்கதான் முடியும். And any government body is always understaffed and underfunded. So அந்த குப்பை கிடக்குன்னு எனக்கும் தெரியும். எடுக்க முடியாத சிச்சுவேஷனால தான் நாங்கள் எடுக்காம இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் தகவல் கொடுத்தாலுமே பிகாஸ் ஆஃப் தி inefficiency of the system அது வந்து next 5 minutes clear ஆக போகிறது கிடையாது. So if you focus more on how to reduce the hotspots in the first place, அதாவது வேஸ்டே ரோட்டுக்கு வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து யுவர் தாட் ப்ராசஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு ஸ்மார்ட் பின் பிளேஸ் பண்ணும்போது அப்டேட்ஸ் போகும். ஓகே, இப்போ ஸ்மார்ட் பின்ல பின் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஸோ நார்மலாக இப்போ நான் யோசிக்கிறேன், இப்போ வீட்டுக்கு வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது இதில் பின் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், நான் போடுறேன். ஓகே, முனிசிபாலிட்டி கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த இஷ்யூ ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் தானே. ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம், ஒரே இடத்துல ரிப்பீட்டடாக ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ இந்த பின்னை பிளேஸ் பண்ணும்போது இல்லை பின்ஸ் ஆல்சோ அதாவது கம்ப்ளீட் கண்ட்ரியாக நம்ம வந்து ஒரு பின்லெஸ் சிஸ்டத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். நாகர்கோவில் தேர் ஆர் நோ திங்ஸ் பிகாஸ் பின் கலெக்ஷன் வாஸ் வாட் வி ஃபாலோட் 2-3 years பேக். இந்த மாதிரி வேஸ்ட் வரக்கூடிய ஏரியாஸ்ல இல்லைன்னா எவ்ரி ஸ்ட்ரீட்ல பப்ளிக் டஸ்ட்பின்ஸ் வேஸ்ட் பின்ஸ் வைப்பாங்க. அந்த வேஸ்ட் பின்ஸ்ல மக்கள் கொண்டு வந்து வேஸ்ட் போடணும். அந்த பின்ஸை வந்து பின்ஸ்ல இருந்து வேஸ்ட் வந்து அர்பன் லாக்கர் போட்டு கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் வாஸ் அ மாடல் தட் வாஸ் ஃபாலோட். பட் இதில் என்ன பிரச்சனைனா யாருமே வந்து கரெக்டாக அதில் போட மாட்டாங்க. ஓவர்ஃப்ளோயிங் that place itself will become a hotspot. அதாவது ஒரு பின் வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த பின் இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 meter radius will be the most nasty place in the street. ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டிலும் நம்ம ஒரு பின் வச்சிட்டீங்கன்னா we are creating hotspots in each and every street in the city. அதனால தான் we have gone for a completely binless city concept. Throughout the country ஒரு binless city concept தான் போகுது. ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா except for ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி உள்ள ஏரியாஸை தவிர நீங்கள் ஸ்ட்ரீட்ஸில் பின்ஸ் இப்போ பார்க்கவே முடியாது. பிகாஸ் த கன்செப்ட் இஸ் தட் வீட்டில் ஜென்ரேட் ஆகிற வேஸ்ட்டை வீட்டில் இருந்தே கலெக்ட் பண்ணணும், அது ரோட்டுக்கோ பின்னுக்கோ வரவே கூடாது. தட் இஸ் த கான்செப்ட். ஸோ நீங்கள் திருப்பியும் பின் ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சொல்றீங்க, விச் இஸ் லைக் டேக்கிங் அ ஸ்டெப் பேக். தி ஐடியா ஷுட் பி கலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இன்னும் எஃபிஷியன்ட் ஆக்கணும். அண்ட் வீட்டிலே டீசென்ட்ரலைஸாக ப்ராசஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும். அந்த பின்ல வந்து அப்டேட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி. So thank you, sir. Thank you for having me having this. Yeah. So, I am really envious of you guys because entrepreneurship is one of the most நமக்கு adrenaline rush கொடுக்கக்கூடிய ஒரு path தான் நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. பர்சனலி என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா either be an entrepreneur or be an IAS officer. வேற எந்த ஜாபுக்கு போனாலும் எரிச்சலா இருக்கும். Personally, after I am basically a mechanical engineer. So college முடிச்சு ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். I couldn't survive in that company for 11 months. 11th monthலயே resignation போட்டுட்டு I came out for preparation. So if preparation had not worked out, I would have definitely gone into entrepreneurship. So எனக்கு தெரிஞ்ச என்ன மாதிரி I think we have the same vibe, same wavelength. So people like us we won't be happy working under someone. So I'm really envious of you guys. You have a very exciting journey ahead of you. So all the best. எல்லாரும் ஒரு $1 million கம்பெனியா வரும். Thank you so much, sir. Marathon would like to honor our chief guest with a momentum. I invite the principal of Marathon College of Engineering and Technology and the co-organizer of Kumari Hackathon 2023 to honor our guest, Shri Anand Mohan IAS Corporation Commissioner Nagarkoil with a momentum. A thankful heart is not only the greatest virtue, but also the parent of all virtue. Being thankful helps us to grow, expand, and bring joys to our life and all those around us. I invite Mr. N. Rahul, Project Lead, Startup TN, Tirunelveli Regional Hub for the vote of thanks. Absolutely. On behalf of the organizing team of Startup TN,
on behalf of Non-Mudalman District Skill Development Center, Kanyakumari District Administration, a warm on behalf of Maharashtra College, entire student friends of here. Sir, thank you for being very generous and being with us today. Thank you, sir, once again. Thank you for making your time to be with us. Thank you, sir. Also, I would like to thank Senthil sir, who will be taking a session post the panel discussion for 1 hour. That's going to be Q&A where you will be talking ideas to him, and he'll be, I think he'll be leaving to Madurai today. So before that, you have a session with him next 1 hour, maybe next 2 hours. Senthil sir might be here. You can make use of it post the panel discussion. Because he's like the most sort of the guy where we cannot reach out him. The last time I met him is 1 year back in 2022, and I'm meeting him in 2023. I just meet him only on year basis. So he's the most wanted, most wanted member, not only Google developer community but also Google. Thank you, Sanjay sir, for traveling right from 3 o'clock early in the morning amidst missing the most favorite Chitra Tiruvizha of Madurai. Other Sahathra, the Madurai is hard, they take that to heart. Sir, our Madurai, thank you so much, and thanks to Sai Ranganathan sir, thanks to Arvind sir for being with us, Kantan to Chennai, and of course Sai sir will be here. He'll be taking a session on investment as well, late night, midnight, 2 o'clock. Also, thank you, Dr. Leningfred, the principal of this institution. Sir, you are very generous enough to help us the entire day. He never says no for anything. Thank you, sir, for the great support. And of course, the co-organizing team of Ramadasan, thank you, respected Assistant Director, District Skill Development Center, Lakshmi sir. So students out here, if you have any things related to skill development, or if you are seeking skill development training, or if you are capable enough to impart skill development to the predecessors, of course you can please approach the DSU office, District Skill Development Training Office in Kodam, Nagarjuna. So they have to reach, they can reach out to them. Thanks to Rajesh, Assistant Training Officer of District Skill Development Center. Right from the morning, he was very generous enough to discuss with the participants and being with us. Thank you, Mahalakshmi. Also thank you, Shaktivel, the waterman, sorry, the rainman of Tamil Nadu. Shakti is, I hope Shakti is one of the early startup who own investments from an investment agency. I think it's the first, my counterpart, when I was a native lead pitching my idea. He's my senior, so we are same in age. But he's my super senior in Native Lead Foundation where our previous we're working out. And also thanks to Vinod who have just married, who amidst this busy schedule was being with us. Thank you Vinod for being with us. Very generous of you. He was just married only 2 weeks back, but still he was kind enough to come here. That was so and also thanks to all my dear fellow entrepreneurs, because our session I'm taking their out of thanks for the next half. Once again, thank you sir, thank you everybody for being with us. Can I request? Yes, sir. Yeah, of course. Let me kindly invite Dr. Leningfred, principal of this college, to honor Mr. Karapatan, the project associate of Madurai Regional, with a shawl and memento. Karapatan sir is the only doctorate in startup PM who is 40 plus years of age, but still looks young and charming, has a wife and 2 daughters. That is most important. Thank you, Karapatan sir, for being with us. He was also part of boot camp, the most fan favorite. Everyone is asking Karapatan sir to over data. Finally, he is here along with Rajshekhar. For every sessions we go, we need to introduce Karapatan sir as 40 plus years of age and he's very well. That's what I'm joking. And thank you, Arjun, the founder of Crazy Coconut, who does
who does coconut-based products and recently won investment from a couple of community developers. Congratulations, Arjun. And once again, thank you all, and let me request the Mr. Rajshekar to invite sir for the selfie spot. Thank you everyone. Enjoy your sessions. லைவ் நீங்கள் பார்த்து சேர் கொஞ்சம் பேக்